Good morning, students. We are going to discuss about the topic microorganisms as biotechnological invention. So, microorganisms are living forms, and there arise a questions: are they patentable? But prior to 1980, the microorganisms or other living organisms are not patentable, and the microorganisms are considered as the product of nature and was considered as non-patentable. But in 1980, the Supreme Court of USA, in case of Anand Chakrabarty, one of the scientists of General Electric Corporation, ruled that the genetically altered microorganisms were indeed patentable based on the following criteria. So, at the earlier times before 1980, the microorganisms was considered as non-patentable, but after 1980, the US Supreme Court considered the microorganisms as patentable by considering the case of Ananda Chakrabarty and said that the genetically altered microorganisms were patentable. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാലം 1980 മുന്നേയൊക്കെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ നോൺ പേറ്റൻറ്റബിൾ ആയിരുന്നു. കാരണം മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഒരു ലിവിങ് ഫോമാണ്. ഇപ്പോൾ ലിവിങ് ഫോംസിനൊന്നും 1980 മുന്നേ പേറ്റൻറ്റ് കൊടുത്തിരുന്നില്ല. പക്ഷേ 1980 ശേഷം US സുപ്രീം കോർട്ടിൻ്റെ ഒരു വിധി വന്നു. അതായത് ആനന്ദ് ചക്രവർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഒരു ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വിധി വന്നു. അതനുസരിച്ച് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം പേറ്റൻറ്റബിൾ ആണെന്ന് കോടതി വിധിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം പേറ്റൻറ്റബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിന് ചില ക്രൈറ്റീരിയാസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ക്രൈറ്റീരിയാസ് എന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ദേ വർ മാൻ മെയ്ഡ്. സെക്കൻഡ് വൺ, they were products of human manipulation, and they had a specified industrial application. So the following three criteria has to be satisfied by a genetically modified microorganism for considering it to be patentable. First one, it should be man-made. Second one, they are made by human manipulation and they have specific industrial application. അപ്പോൾ 3 ക്രൈറ്റീരിയസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് നമ്മൾ പേറ്റൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, അത് ഹ്യൂമൻ ക്രിയേഷൻ ആയിരിക്കണം. അതായത് ഹ്യൂമൻ മാനിപ്പുലേഷൻ വഴി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആയിരിക്കണം. പിന്നെ അതിന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അതിനെ പാറ്റൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യൂ. So Chakrabarty had filed a patent application for bacteria known as a strain of Pseudomonas containing 2 plasmids after genetic manipulation, which had an enhanced property to digest oil hydrocarbon. Although getting bugs to eat oil seems like a near trick, the patent office had initially rejected the application. Also, the Supreme Court cited the fact that there was a precedence of patenting live matter. Since 1930, certain asexually reproduced plants have been protected by patenting. Further, in 1970, the Plant Variety Protection Act allowed for the protection of some sexually reproduced plants. This ruling by the courts opened the door for biotechnology to become big business. Now companies could protect products based on genetically altered organisms. So, the Chakrabarty had filed a patent application for a strain of Pseudomonas, that is Pseudomonas butida, which contained 2 plasmids which could degrade the oil. And as per the Supreme Court, up till 1930, certain asexually reproduced plants has given patent, and Plant Variety Protection Act was passed in 1970 to protect the sexually reproduced plant. This ruling by the courts opened the door for biotechnology to become big business. And next issue for the patent office regarding patenting of life forms becomes the patentability of genetically manipulated animal. In 1988, a patent was allowed for the first genetically altered animal, a mouse that was very susceptible to cancer. This mouse showed promise in testing potential carcinogens. So the first patent was given to a genetically modified animal in 1988 for the mouse which is very susceptible to cancer,
and this mouse can be used for studying the effect of carcinogen. അപ്പോൾ അനന്ത് ചക്രബർത്തി അയാളുടെ പേറ്റൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽ ചെയ്തത് ഒരു സൂഡോമോണാസ് പ്യൂട്ടിഡ എന്ന് പറഞ്ഞ ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സൂഡോമോണാസ് പ്യൂട്ടിഡയ്ക്ക് 2 പ്ലാസ്മിഡ്സ് ഉണ്ട്. ഈ പ്ലാസ്മിഡ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർ ഓയിൽ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ പ്ലാന്റ് വെറൈറ്റീസ്, അതായത് പ്ലാന്റ് വെറൈറ്റീസിനൊന്നും പേറ്റൻറ്റ് കൊടുത്തിരുന്നില്ല. പക്ഷേ 1930 അസെക്ഷലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് പ്ലാന്റ്സിന് പേറ്റൻറ്റ് കൊടുത്തു. 1970 സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് പ്ലാന്റ്സിന് പേറ്റൻറ്റ് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു എനിമലിന് പേറ്റൻറ്റ് കിട്ടിയെന്ന്, ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് എനിമലിന് ആദ്യമായിട്ട് പേറ്റൻറ്റ് കിട്ടിയത് 1988 അതൊരു മൗസാണ്. ആ മൗസ് ക്യാൻസറിനോട് ഹൈലി സസെപ്റ്റബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കാർസിനോജൻസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തു. Next we will discuss the scenario in India. The Indian Patent Act 1970 has been amended with effect from January 2005 to comply with TRIPS agreement. The main provision of the act is to allow the grant of product patent in the field of chemical, pharmaceutical, food and biotechnology, and patentable biotechnical invention can be broadly categorized as products in the form of chemical, microorganism, plant extract, fermented material process, methods for using useful products and composition, formulations of products such as vaccines, proteins and hormones. So the Indian Patent Act 1970 was amended in 2005 to be in accordance with the TRIPS agreement. According to this amendment, the patent can be granted in the field of chemical, pharmaceutical, food and biotechnology, and the patentable inventions consist of microorganisms also. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പാറ്റൻ്റ് ആക്ട് ഇന്ത്യയിൽ പേറ്റൻറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ആക്ട് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ പാറ്റൻ്റ് ആക്ട് 1970. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പാറ്റൻ്റ് ആക്ട് 1970 2005 അമെൻഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അത് എന്തിനാണ് അമെൻഡ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ട്രിപ്സ് എഗ്രിമെൻറ്റുമായിട്ട് അത് മാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അമെൻഡ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ അമെൻമെൻറ്റിനോട് കൂടി മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് പേറ്റൻറ്റ് കൊടുക്കാമെന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഇന്ത്യയിൽ വന്നു. So India has allowed patenting of microorganism, but the Patent Act does not provide a definition of the term microorganism. This had led to many debates regarding the patentability of the microbes, and the Masalkar Committee report has clearly stated that microorganisms are patentable subject matter in India. Further, the Patent Act does not allow patenting of plants and animals as per section, an essentially biological process for the production of plants and animals, and methods of treatment of human and animals. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് പേറ്റൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ പേറ്റൻറ്റ് ആക്ടിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എന്താണെന്ന് ഇന്ത്യൻ പേറ്റൻറ്റ് ആക്ടിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഓവർകം ചെയ്തത് മെസൽക്കാർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് വഴിയാണ്. ഈ മെസൽക്കാർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് പേറ്റൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. So the invention pertaining to microorganisms and other biological material were subjected to product patent in India, unlike many developed countries. But with the effect from 25/2003, India started granting patent in respect of invention related to microorganism, though India was not obliged to introduce laws for patenting microorganism per section, and microorganism patenting considered to be a product patent. The period of protection was 5 years and from date of grant, or 7 years from the date of filing of application. New grant of patent for microbiological invention is for a period of 20 years from the date of filing. In India, the microorganisms is considered under the category of product patent, and the duration or the time period of this patent is 5 years from the date of grant and 7 years from the date of filling. Now it was extended to 20 years. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് പേറ്റൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് പേറ്റൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാലാവധി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. അതായത് 5 years, അതായത് പേറ്റൻറ്റ് കിട്ടി 5 കൊല്ലം വരെയും പിന്നെ പേറ്റൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് 7 കൊല്ലം വരെയാണ് അതിൻ്റെ കാലാവധി പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ
ഇപ്പോൾ അത് 20 കൊല്ലമായിട്ട് അതിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദി മോസ്റ്റ് വൈറ്റൽ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ legal practices of India and developed countries is that India does not allow patenting of microorganisms that already exist in nature, as same is considered to be discovery as per the provisions of section 3D and therefore not patentable, but genetically modified versions of the same microorganism that result in enhancement of non-efficacies are patentable. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നാച്ചുറൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ പേറ്റൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. പിന്നെ എന്തിനു മാത്രമേ പേറ്റൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ? ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വഴി എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടിയ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഓൾറെഡി നാച്ചുറൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് പേറ്റൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വഴി അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടിയ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് മാത്രമേ പേറ്റൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. The grant of patent in respect of microorganism depend upon the regulation concerning the requirements for deposition of microorganism under Budapest Treaty of India has become a member. ഇപ്പോൾ ഒരു ബുഡാപെസ്റ്റ് ട്രീറ്റി ഉണ്ട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ പാറ്റൻറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്. So whenever we apply for a patent for a microorganism, we have to give the details about the characters of the microorganism, the depository institution where it is developed, etc. അപ്പോൾ ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇന്ത്യയിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് പേറ്റൻറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്, ആ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് പാറ്റനിങ് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഈ സ്ലൈഡ് വേണ്ട. അപ്പം ഇതാണ് പാറ്റനിങ് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇന്ത്യയിൽ പാറ്റൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വേൾഡിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ പാറ്റനിങ്ങിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പാറ്റൻറ്റ് കിട്ടിയത് ആനന്ദ് ചക്രവർത്തിക്കാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് എപ്പോൾ തൊട്ട് പേറ്റൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി, അതിൻ്റെ കാലാവധി എത്രയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. പിന്നെ എന്തൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്. അപ്പം താങ്ക് യു.